like hadi leo sijai believe. So nashindaga nikiangalia naona ama ni mcall, maybe atapick, maybe it's a lie. I think hadi nikienda burial nilikuwa nasema ama atanokio, maybe ajapass, unaona. So yeah, it may affect vibaya. Now I feel like nobody will understand my journey vile wewe alikuwa understand, because we used to talk. Yeah. She knows a lot about me, I know a lot about her, and especially because of Endo. Yeah, so now I feel like nimerudi zero. So? Watu wengi wanakuja hapo kwa like, I can't have sex once in a day. Are you crazy? Bounce. Yeah, it's bad because you know with Endo, sex is a bit, not a bit, it's bad. It's bad, it's painful. It's like mtu anakudunga kwa kidonda. Uko na kidonda and then anaingiza kisu moto yenye iko na pilipili hapo hapo. For years, Natalie Githinji has dazzled us with her talent and grace. But behind the scenes, she has been battling with a struggle that millions of women around the world face every single day. And just recently, she has lost her best friend to this same monster. And today, for the first time, she speaks to us about the struggle of this condition and her journey to the point where she is right now. Welcome to today's episode of Tuko Talks. My name is Yvonne Kawira. Karibu sana Natalie to our show. Thank you for agreeing to come. Thank you. How have you been? Umekuaje? Niko strong. Niko fiti. I'm still fighting for my life, you know. Like I say, I always fight for my life every other month. But niko poa. God is great. Yeah. Umepitia such a sad phase for life yako recently. Yes. Unakopaje nayo? Yeah. I thank God. Yeah. And I have a thing of suppressing feelings, which si poa. So me feature feelings, me suppress. I don't cry, I don't grieve, I don't do nothing. Nakuaga tu, but it affects me because nitakuwa depressed and then nitanyamaza and then all of a sudden life yangu inaenda mute and then nita recover, but hiyo kitu itanikula forever, you know, because sikujipatia time to let it out. Yeah. So yeah, najua inanikula and I know one time italipuka, but I think that's how I am. Yeah. Yeah. Tuanze your journey from the very start when you were young, and how would you describe your childhood? Let's begin there. With Endo ama without Endo? Without, before you even discovered Endo. Without, I was good, man. Yeah. I was living life. Mi ni demu wa kuishi maisha. In high school, makesi, nini, you know, I was just living. My life was beautiful until now in class 7 ndo nikapata, nikakuta like niko Endo. I didn't like go your time, Hosi. Yeah, so that was my first time nikipata periods. I remember nilikuwa kwa washroom, I cried, I felt like I knew I was dying because so yeah, nili survive na Endo for like I don't know 7 years before 7 ama 5 years before nijue niko nayo. It was bad because in high school exams zenye nilikuwa nafanya nikiwa peke yangu bila kufanya tukiwa na class ilikuwa mingi, because wase wakifanya exam mimi niko kwa dorm nimelala nalia napiga nduru na crawl. Matu wanasema no, it's normal, kwani wewe ndio kwanza kunyesha, can you relax? Yeah, so but I thank God nilikuwa na walimu wengine wapoa, and also my English teacher alikuwa anaitwa Graham, alikuwa ananitetea sana. I think alikuwa ana understand my condition, so shout out to you Graham. Yeah, so nikafanya to exam and then campus ikani affect the same way. Sikuwa nafanya cuts, you know, watu wakiwa because it's end month, you know, and hiyo end month ndo niko msick na uju ko msick wapi, because unaambia mtu unanyesha ko like na si uende tu ufanye exam, you know, it's normal. Yeah, and then now later after campus ndo nilikuja kujua later that I had Endo. Ulienda Hosi uka describe nilienda kwa Hosi kwa doko kwa kwanza. Akaambia mamangu ati lisha mtoto, mtoto ni kukula mamangu hajaikasirika kama siku. And then alikuwa na uniform because alikuwa karao by then. Alikuwa nasikia kama there's one time naweza use power yangu ni sai, but aka let go. And then tukaenda kwa another doctor, hakutuambia ni nini, alisema tu ako tu na condition but it's nothing. My third doctor akaniambia, akanianza kunipatia madawa. So one day nikitoka kwa ofisi yake by mistake, ni ule daktari mwenye alipass, Dr. Kakara. Akaniambia ti, but do you know if you don't take those medicines, Endo can be worse? So I was like, what? What do you mean Endo? Nikaita mamangu. So I said, hey, your kid has endometriosis, blah, blah, blah.
So nilikuwa nakunywa madawa sana. So one day I think it get worse, nikamwambia madhangu itabidi ni make decision. Hiyo decision ni kwenda surgery. Wacha kaende venye kanaenda. So that's the first time I did my first surgery. I think like 3 years ago. June ilipost like last week hivi. Yeah, so nikaenda surgery ya kwanza and then I came out, I was okay. Yeah. So then kutoka hapo things zikakuwa better, ziko hivi tu. Yeah. Hii surgery ukifanyiwa, what is it that they're trying to fix? Could you first explain what endo is and how it affects people? So, unajua ukiambia watu endo ni growth, watu hawashiki. So this is the perfect example I think I'm gonna use. So endo ni kama tonsils. Yeah. So unaimagine ukiona tonsils, unatry kupitisha food na zimejaa hivi kwa koo. So food kupita hapo it's painful. So unasema gahiri hata nisikule hadi nikwepoa. So imagine hiyo ni endo, blood inataka kutoka na ka pipe kanatushana hivi juu ya growth. So ina force cause lazima itoke kwa mwili, ina force. So we kazi yako ni ku maintain your pain. Understand inakuwa kazi ngumu. Ni kama tu career yake. So having endo is like a career because you're dealing with that. So now hizo growth ukifanywa surgery they remove, zingine zinachomwa. But now that doesn't mean like endo haitarudi. It's just that you're trying to manage living with endo. Yeah. Describe your month for us. Because uko na job. Bado unafaa kukuwa a normal human being with activities, fun things that you do. Hii stuff ina slow aje life yako ama ina interfere aje na life yako? So kama vile nimesema it's like a career. Yeah. Ukienda kazi unaenda kudeal na endo pia. So endo for me 1 week of pain before ovulation. So that means diarrhea, vomiting, nausea, headaches. That is just before ovulation. There's ovulation period 1 week. Either this side ya ovary ama this side itauma. Na itauma na itafura na utakuwa bloated. You won't walk, you won't do nothing. And then there's 1 week of periods. Now that's the craziest part of it because it's like giving birth and time like mara mbili ama mara tatu in a day. So it's painful. Me I think that giving birth is not. Actually they say that that endo is more painful than giving birth. What? So again 1 week periods, heavy periods, blood clots, pain, bloating nini, and then now the 1 week ya mwisho ya kurecover. So tuseme uko na 1 ama 2 weeks za kusurvive until you urudi tena. So it affects your mental health because kila time either unajihurumia, uko worried, unafikiria, a lot is going on in your mind yenye si about anything else apart from endo. And then the cycle continues every month. How do you deal with all of this? What do you do to like, I think because this is something to manage every single month. Yes. It's a cycle. So I thank God and my mom. And I thank God that I have the best bosses because hakuna squash niambia will fire you. Ati you're missing work. They're like, take your time. My boss, actually wananiambia hata 2-3 weeks, hata 1 month. Wow. As long as mwili imekata, there's nothing you can do about it. So I thank God for understanding bosses because ningekuwa nilifutwa kitambo. And then my mom, always there kunibeba, kuniosha, kunilisha. Yeah, let me tell you. To that level, una take your care. Like wewe, you're just useless when you have endo. So unless you have somebody who anaweza kuosha, akubebe, akulishe, akubadilishe pads, then yeah, that's what I'm saying. Endo is not kitu tu watu wanafikiria it's like itaisha, no. So my mom atafanya hiyo kazi. And then now I have my doctor. Mr. Mwinga. Daktari amekufa na mimi. Until ilifika time, because finances zilianza kuna time ilifika kaanza kusema na mtreat hivyo. Huyu akikuja msee muuliza anything. And I can tell you, Mwinga did not even know that I was a celebrity. Ndo mtu aseme ati like, it's cause you're... No. Hakujua. Later ndo nakuja after surgery naambia, naambiwa ati wewe unafanya radio. I'm like, yeah. So then akajua sa hizo mean celeb. But before that, right now, nikienda tu kwake ako like, msichana treatiwe hivyo. And then now I think God ndo ameshikilia hao wote
wenye wako hapa wenye wananisaidia. Yeah. Kwa hii journey kuna watu wana struggle now but they do it silently. Yeah. Why did you choose to open up and go public with your situation? I think for me hakuna mtu alikuwa anaelewa that niko na endometriosis. And hakuna mtu alikuwa anaelewa that painful periods hazikuwa normal. So the first time nilisikia story ya msee mwenye kuna similar story na yangu ni Jambi. Yes. Hiyo time yenye alikuwa anafanya fundraising, I think it was in 2017. Yes. So hiyo time ndo nilikuwa like, guy, kuna mtu ako na ugonjwa kaa yangu, you can't be serious. I thought ni mimi solo. So then nikaenda hiyo event yake, tukameet, hapo hata ananijua, mimi nilikuwa namjua. And then sasa tukaongea akaniambia, imagine I understand you, I feel you, you don't have to explain. I was like, guy, first person mwenye like simwambi kitu, anajua already. So then kutoka hapo tukakuwa friends. So that is when I decided, then let me share my story because I think people are suffering in silence. Yeah. So nikaanza kushare story yangu for long, kutoka hiyo time for long, because I've been in and out of the hospital all the time. Hapo ndo nipatia courage ya kushare my story because I was like, kuna mtu anasuffer venye mimi nilikuwa nasuffer in high school and you know unaambiwa wewe nyamaza, it's just periods. Yeah, so I decided to share my story from then till now. Yeah. Ukameet na Jambi, mkaanza kushare journey pamoja. Yeah. At what point did you start noticing that Jambi is getting worse or her situation is now? So I didn't know alikuwa na get worse. I knew Sally ilifika hiyo time yenye tulifanya hiyo fundraising and then alikuwa naenda Atlanta. So I was like, hata sikujua it's that bad by the way, chance kudanganya. Me was like, okay, maybe ni something else because ya hiyo story ya lungs. But I also didn't have information that endo inaweza fika kwa lungs. So you see, for me, I'm like, there's another problem. There must be another problem. So akaenda na akarudi, we met after amerudi, we met at my place of work, uko Energy Radio. And then tukaongea, hata I think bado alikuwa na heal because alinihug tu pole pole. And then we talked that time. I think tuli exchange number for the first time, hiyo time after surgery yake. And then akaenda, and then we met again. Akivai for Dagoretti seat. Akafanya interview. Then we talked, and then she left. Then we started talking. Because mimi nilikuwa in and out of hospital na naona. So tukua tuna call, tunaongea, blah, blah, blah. Yeah, so venye, I think sasa venye hii story ilikuja kuhappen, ndo ilini hit like, yo, like no, amwezi kwa serious mnataka kuniambia endo inaweza maliza msee. So ilini hit vibaya sana because one, she was my friend, she was my best friend. Tuliongea, tuko na dark secrets about endo, yo, 1 hour credit inaisha, tunakoliana tena so ilikuja kuni hit vizuri after hii situation, ndo nilikuwa like, maybe I'm next. Yeah, ilianza akili yangu, alafu niko na anxiety. Nikaanza ku overthink, zile I'm gonna die. And then yeah, hapo ndo nilijua endo iko serious. What did it mean kuona mtu kama Jambi ana struggle pia yeye na the same situation also publicly, na ni mtu anaku understand? Of course this for you is a saving grace sort of. Sasa siko peke yangu. So this friendship iko tight and then it's cut short by something you're both fighting. Ilikuwa affected, ilikuwa impacted. I think nilifeel kama walidi yangu imesimama. So my mom alinicall. My mom knows niko na anxiety mbaya na mimi panic na mimi overthink saa nyingine. So alinicall, alitry kunisikizisha. Ulifind out aje that amepass? Nilikuwa ofisi, nilikuwa nashikilia msee shift on the digital side. So somebody sent hiyo story kwa group yetu ya job. So mimi nikaambiwa hii ni ile upuzi ya TikTok. Wanawaga celebrities all the time. Mimi nikaendelea na kazi. Media stations wameanza kupost. I'm like, God, ebu acheni. Niambieni tu ni jokes. So nikasema, nikiwa tu hiyo studio nikasema, let me call her like we always do. I mean, because venye alifanyiwa story ya donation ya blood, nilipost na nikamtext nikamwambia, hey love, nimecheki uko hosi, is it endo again? Haku reply, ilikuwa great. So and then kwa IG aliseen, ilikuwa seen peke yake posti, and that was weird because I know all my friends
nikasema since when Jambi ameacha kurepost vitu zetu. Ikakuwa weird, nikasema wewe wacha niache kufikiria hivyo. Maybe tu ni siku nadhani msi amempostia because I know endo akona account yake, but ilini bother hiyo scene sana. So nilimtext akagretik, nikasema since when huyu alianza kunigretik, cause ilikuwa sasa to call, we talk like we always do. Utakuwa poa mami nini kwa wapi, can I come? Even ndio ilikuwaga conversation yetu, tunaongea tuna check about the condition and then story inaisha. Nikaona media stations zote sasa zimeanza kupost, I think it was confirmed. Nikaanza ku anxiety kaninock kwa ofisi. So I went kwa washroom, nika break down, my heart was heavy, nilikuwa nasikia huku kote sijui aje, nasikia kama sipumui, kama nimeenda kama. And then I went home. People told me like, where is she at home? Because they knew. Kila mtu alikuwa anaangalia Nat, huyu ata react aje, it's so sad. So I went home. So nimeishi kukaa tu kwa bed yangu like nimelala hivi. Naangalia tu juu like nasoma conversations, nazima simu. So nilifeel world yangu ili mute. Like hadi leo sijai believe. So nashindaga nikiangalia naona ama ni mcall, maybe atapick, maybe it's a lie. I think hadi nikienda burial nilikuwa nasema ama atanokio, maybe ajapass, unaona. So yeah, it didn't affect vibaya. Now I feel like nobody will understand my journey vile wewe alikuwa understand, because we used to talk. Yeah. She knows a lot about me, I know a lot about her, and especially because of Endo. Yeah, so now I feel like nimerudi zero. Yes. Conversation yako ya mwisho na yeye yenye at least alirespond, ni nini mlikuwa mkiambia? Una treasure nini yenye mliambiana the last conversation? Siwezi kumbuka unless I check because nimeshinda kudelete hizo messages. Yeah, but I think ilikuwa about story yetu ya Endo bado. Or no, either about me going to Atlanta for the surgery, ama ilikuwa tu sisi kupiga story. Because there was a part where alikuwa anafaa kukuja kwa event yangu. She was one of the speakers. So one of the two. Yeah. Okay. Siwezi kumbuka poa. Ni nini aliwahi kuambia kwa hii journey yote as a person who understands you as your best friend and you will hold on to for the rest of your life? Aliniambia to si give up na to fight. And I remember aliniandikia akaniambia there's something she's trying to push. And all women watakuwa poa, ni muombe sana. So I knew my hope iko kwake pia. Because also on my side I was trying to push the same agenda but tuko different ways, ndo mwenye atasikika wa kwanza. Una get? So aliandikiaga tu, hey love, there's something I'm trying to push because I think nilikuwa nimetoka surgery nyingine ya pili. But pray for me, everything will be okay. So I told her, yeah, nitakuombea sana babe and I hope everything itakuwa poa. Like, and then hapo ndo tutaponea. So I think hiyo ndo nili hold on to, like point yake ilikuwa sisi wote tupone, not tupone because hatuwezi, okay sidhani kuna hiyo cure, but at least hope ya kumanage Endo. Yes. Hii journey yako in as much as imekuwa public na watu wanajua the things that you struggle with, ime affect relationships zako, friendships zako, ama wewe navigate aje your situation? Relationships sana. Watu wengi wanakuja hapo kwa like, me can't have sex once in a day, are you crazy? Bounce. Yeah, it's bad because you know with Endo, sex is not a bit, it's bad, it's painful. It's like mtu anakudunga kwa kidonda, uko na kidonda and then anaingiza kisu moto yenye iko na pilipili hapo. So you can't. And then when you have Endo, like I said, you're a burden. Nakumbuka tukiongea na Jambi tukisema story ya stigma. Vile vile hatuna friends, tulikuwa tunacheka like hatuna friends wengi hivyo. Alikuwa ananiambia babe, the stigma that comes with this Endo, and I told her true because hata mimi sina friends. See, I told you of air yes. My circle is small. I think tumefika 10 people. And hata kwa hao 10 people hakuna mtu ashaniona niki experience Endo. That's one thing. I've never allowed anyone to see me going through Endo because itakutraumatize. So, watu nilikuwa na date, mtu wako like, as in, mimi nataka tu nini, like 4 times, 6 times a day. Wewe unaniambia once na unanisumbua, I'm gone. So yeah, kulikuwa na hiyo, and then the stigma because, nani anataka kukuosha? Nani anataka kuosha mtu mzima saizi?
hivi venye nimetoshana, anioshe, ani change pads, anibebe, anikulishe, nani. Mimi niko na kazi za kufanya, you see. So yeah, kuna stigma mbaya sana. And then people feel like either it's a curse ama like when a disgrace to the society. There's no way uko na ugonjwa na ya periods. Periods tu inafaa kuwa normal, you know. Yeah, so kuna stigma mbaya. And your friends will go because again, finances. Yeah. Like inakunyonya madawa. Wow. Wapata salary unapeleka nusu hivi kwa hospitali. Nusu, imagine. Insurance I cover hii condition. Ina cover, but again, you know now, insurance itaisha ama? Yeah, of course, kama every month. Every month uko na kitu yenye inakula do hivyo, kwa nini siishe? Uanze kurudi kwa mfuko, you see. So, even sometimes saving inaanza kuwa tricky. Yeah, because you have, lazima ukwe unakula poa, na lazima pia ubuy hizo madawa. Because again with endo, you're managing. So you have to have medicine all the time. Hata sasa kwa bag niko na dawa. Because lazima ukwe na dawa 24/7 in case it attacks anywhere. Yes. Kuna mtu uko anakuangalia na maybe ako na symptoms ambazo pia watu wamekuwa kimwambia hii ni normal, una over exaggerate. What are the things that people should look out for, especially maybe parents, even teachers? Na friends tu wako na mtu ambaye amekuwa kistruggle every month. Yeah. Ni nini unaweza look out for wajue this is now serious, si mtu ana exaggerate? I think kwanza ladies need to like unaenda every month unaenda kuona gyna. Yeah. Cause there's dysmenorrhea, which means it's just painful periods. Yeah. There's endo, there's PCOS, and there's fibroids, and there's ovarian cysts. Yes. I think kama kuna zingine nimesahau. So symptoms zako imanishi necessarily uko na endo. Yeah. You might be having any of those. So you have to go get checked. Si ati umeona periods wasema now it's endo. No, you need to go get checked. At least every 3 months ujue. If you have endo, PCOS, fibroids, uanze medication yako hapo saa hizo. So that we manage mapema because endo spreads before it spread. Yeah, because mine yangu ilikuwa kwa womb and kidney. I think I've never told people that. Ilikuwa kwa womb na ilikuwa mfika kwa kidney. So kwa kidney lazima tulichoma. You see, because I had a condition, ilikuwa naenda washroom sana. So I told my doc, hey, this is not normal. Kila saa, hata saa ile hakuna kitu naenda nakuta hakuna kitu. What the heck? So narudi. So when we did the surgery, ilikuwa imefika kwa bladder. Yeah. Nimesema kwa bladder? Kwa bladder. And then, yeah, so I'd tell parents, painful periods are not normal periods. At all, you should not be in pain. Because nilikuwa na mabeshte zangu wawili juzi hapo energy, tukitoka kwa lift tunaenda chini. Mmoja anambia ati, nimeanza periods. I'm like, and you're standing. Guy, like unatembea. Ako like hata sikuwa najua, nimeenda tu nikapata drops ndo ni I'm like, mwingine akarambia, also me, I'm like, what? This has never been a normal like, unaniambia nini? Unaniambia ati like, unapata periods na hufeel hata kuchunwa. Nikamwambia, lucky you. So, unaona, periods ifai kwa painful. Unless ni ile ya kawaida, ile una manage. But as long as you cannot walk. It's a red flag. Yeah, because you see, for me, nikipata hata endo, like my legs kutoka hapa kwenda chini, I don't feel them. But it's normal. Like, okay, it's normal for me. Not it's not supposed to be normal. Like naguzaga mguu, I'm like, oh, ziko zitatembea tu. Yeah. Then kesho na like 3 days later mguu zinarudi form. Natembea. So inakuwaga normal, nafinyaga tu huku cause nasikiaga pain kwa magoti but mguu somehow ziko paralyzed. Ama numb. Maybe naweza sema hivyo. And then after 3 days naamka, you see that's not normal. Iwezi kuwa hivyo. Iwezi kuwa tukipata periods. Life yako ina stagnate. Life yako imenyamaza. Huwezi enda kazi, huwezi amka, huwezi jipikia, lazima wash with periods. How? It's not supposed to be like that. Yeah, so I know that painful periods are not normal periods. You need to get checked unless utaki. Nikikuwa too late, itakuwa mbaya. Yeah. Because itakula pesa mob. Kuliko venye maybe ingekukula ikiwa tu kidogo. Yeah. Misconceptions gani zenye umepatana nazo huko kwa public now that umeanza kushare story yako hadharani?
that umejianika. Umepatana nazo watu wakikwambia maybe you're not doing this, maybe nini umeambiwa? Kujifanya by people that I know actually. What? Yo, Mungu tu. I remember hiyo day nilienda home karibu niombe hiyo familia vibaya. Then I told God that's not who I am. Like nilisikia msee akisema mimi ujifanya ndo nisiende job. I was like every single month. Yeah. Mpaka mimi ujifanya hivyo ikifika time ya kwenda job ndo nisiende job. Ushaichoka tu. Niliwaangalia tu niko like sawa. Sawa. Mimi ujifanya. Mimi ujifanya that's why mimi wenda surgery. Because you can't even explain to them that no, you know me apana, it's a condition, that's why. No, me, my boss knows, my mom knows, that's enough. Yeah, whoever and I feel kama it's a lie, blah blah blah, I'm like it's okay. As long as you see my journey, if you still feel it's a lie, it's okay. Watu wakakwambia suggestions mingi za how to deal with it. Tuanze hapo. Wa Kenya si tulie. Yenye kwanza ilinimaliza Pastor Ezekiel. Are you mad? Mtu ananiambia atienda kwa Pastor Ezekiel akuwekelea mikono. Hadi watu comment section walimpasha. I'm like, mbona niende kwa Pastor Ezekiel aniombe? I have nothing against that man of God if he is, but so you draw the line. Yeah, that's why I draw the line. I was like, even napiga tu magoti nijitanie. I mean, God has been with me, so na sijaienda kuombewa. So I'm pretty much okay. Wengine wananiambia miti ni shamba. Wengine wana feel that dog wao ni better than dog wangu. I mean, kenye dog wako anajua kani guy na ndo the same thing dog wangu anajua. Cause hakuna guy na cause I've gone to more than 4 or 5 guys wameniambia the same thing. Yeah. You know, the same medicines. Na Koluya ananiambia kunywa hii, huyo wangu ameniambia kunywa hii. So I decided to stick to one dog. Mwenye najua nikikola atakuja haraka. So meeting shamba Dr. Ezekiel. Usiniambie umemba. Pastor Ezekiel. Na nisikwambia? Umemba uende kwa mchawi. Of course. Tanzania. Yo, I'm serious. Tanzania kuna daktari fulani uko ndani. Niende okay, huyo mtu alikuwa anamjua huyo mtu anataka kupeleka. Huyo mwenye ananirefer. Hata I think kutoka Tanzania. Ako Tanzania because nilienda kucheck profile. I was like muamini Mungu mpaka mnataka kunipeleka msituni. We. Hapana. Hakuna kitu sijaambiwa. I think at this point hakuna kitu sijasikia. Hakuna kitu sijasikia, but I also understand. Sorry, because wase wana try kuni help. But ndo nifike hapa, si ati hakuna kitu sijatry. On God, hakuna kitu sijatry. Hakuna kitu mtu anaweza niambia ni try saa hizi nimwambie hiyo sijafanya, let's go. Yenye tu siwezi ni kwa magoe I wish kama goe. I wish ukianza kuniambia tuende Tanzania ndani I watch it heri niende. No, I'd rather die. No. Yeah, but suggestions zimekuwa mingi. Na waelewa, asanteni for the referrals, but I'm good here. Okay. Medicine gani ndo unatumia the most? Painkillers. Yeah. So let me tell you. Is this the kawaida painkillers? No. So, hakuna painkiller yenye, unaona painkiller yote yenye unaweza kunywa hizi work kwa mwili yangu. So my body, because I asked my doctor, sijui nimesahau hiyo term, pain tolerance something. You become like you're resistant towards pain medicine. So mi wenda nikiadvance wa dawa. And I remember there's a time kuna dawa niliandikiwa nilikunywa 1 week nikaanza kuhallucinate tukastop. Because ilikuwa na tu vitu hivi. Yes, but my painkillers huwezi kunywa because ukimeza unless ulale because pia unaanza kuwa dizzy, it's that strong. So hata na remember nikienda kufanya my nails. So nail tech wangu alinikata na bleed akanipaka hiyo spirit. So niko tu hivi. Akaniambia hausikii kisti? Usikii? No. Akaniambia kiki mwili yako ni kama like imeanza ku adapt uchungu. Niko like hakuna kitu saizi nitafanywa hakuna. So ananitengenezaga hata akinikata naona damu niko like panguza. I feel pain. So pia painkillers zenye mimi nakunywa I can't even tell people ati unaweza kunywa hii. No, I can't unless doc akwambia, because also as usually kwa over the counter lazima uwe na prescription.
Yeah, so that's why mtu akiniuliza what painkillers do you use, I never tell them. Because you have, lazima uandikiwe, naweza kupezi kuangushe. And you see, for me, my body, inaenda kipandisho painkiller. If I'm taking maybe Panadol, I have to take 8. For it to work for almost 2 hours only, nifike kwenye nafika nichukue painkiller zangu. And I'm not even joking on God, I have to take 2. 8. And then sasa zianze kutuliza. Na hiyo zinanishikilia ndo nifike kwenye naenda nichukue painkiller zangu. So it's bad. Yeah. Psychologically kitu inaku affect sana. Yeah. Mentally. Una deal aje nayo? Imagine, like I told you, therapy, no, I suppress feelings. I know it's not good. Mi uzima. Haraka sana. Nikijua tu nikianza ku overthink. Mi uzima na siwezi, like I told you, siwezi lia. Mamangu tu ndo anaonaga machozi yangu. Siwezi lia. And ilifika time nikaanza kuambia doc nikiwa admitted, mamangu asiingie kutoka hii hour mpaka hii hour. That's my time. So I cry, nachuna mwili, because I also hurt myself when I'm in pain sana. Like najigonga, I find myself yeah. So mpaka nikiwa na mtu lazima unishike. Because I'll hit you, I'll hit you, ndajivuruta, ndajigwara, hivyo like ntajimess. So when I'm in pain, you shikwa lazima unishike mikono nisijiumize. And then that's why sometimes I prefer injections, because like I said, painkillers as work. Kama sina painkiller kwa nyumba, I go for an injection. So mentally me suppress feelings. Me uwa mbaya sana. And then zitani affect too later. Ifikaga mahali na kuwa depressed. Guy! Alafu na check hapo Instagram watu wanajua ako. Then kuna tu skits kwa office. That's why people say depression doesn't look like you're sad, you're drinking. Maybe sometimes kwa watu wengine iko hivyo. Sometimes kwa watu kama sisi iko hivyo. Tunacheka, but uwezi jua like nikikuja hapa niko nafikiria nini, nimefikiria nini kwa barabara yote nikikuja. Yeah, so but I think for me it's bad because I also nilipanga therapy na doc flani and then nika cancel. I was like, no, I think I'm good. The second day I was like, I'm good because that day nilikuwa mbaya. And then the next day I was like, I think I can handle this. Suppress feelings, teke twende kazi. Do you know there's no day nimeikosa kwenda kazi because I'm depressed. Mimi huenda na niko depressed. Chapa kazi yangu naenda huko. Unachekesha watu lakini deep down. Deep down I'm you like have a struggle you're facing every single day. Imagine. Why, Natalie? And I think hadi mamangu I think anajua. Yeah, I think at this point anajua because hata nikienda burial ya Jambi alinicall. Nilipanic, anxiety ilinishika kwa hoteli until nikapuke because nimekalia feelings hivi. I'm like siwezi liaki. Siwezi because I also know when I start crying, grief, nitaanza kunywa pombe and all that. I know that part of me. I've been there before. I really don't like that side of me. So and I know it and mess up. So I'd rather kill those feelings haraka. If nitakuwa depressed, it's okay. I'll get to that phase. We'll deal with it when we get there, and then tutatoka too. If at all tutatoka. If tutatoka, I'm like, yeah, it is what it is. Yeah. Ni describe siku yenye mlienda kubari friend yako. Yeah, so nilienda Java kukunywa chai. Nika zone out. So waitress alikuwa anachukua order yangu, nika zone out. I think alikuwa anajua what I'm going through, and it's okay, just take your time. Nikachukua chai, nikachukua pancake, nikakula, nikashikwa na anxiety attacks. I puked that morning. I was waiting for my friend, so I called my mom. Akani calm down because alijua. Vile alimaliza call 10 minutes later nikaanza kufikiria Jambi vile na miss vile haitakuwa normal tena. Anxiety tena. I called my manager, nika calm down. So my friend akafika. My friend I think alijua sijui, but alinisaidia. Like alikuwa ananipigisha story. I was just laughing. Nikafika huko and nikasikia like sikuwa nasikia wase. Nilisikia kunyamaza. I was like, no, this is not real. And then I think waliweka one of her shows yenye waifanya akisema ame survive 21 surgeries. Roho yangu, dunia yangu ikasimama. Yo, I'm telling you, hata sikulia. Like I told you, suppressed my feelings, tukarudi. Tukamaliza barrel, tukarudi. Nikarudi tu Java bado kukula.
My friend akaniambia ameenda kuosha viatu, then nikazone out again. So nilikaa tu. Huyo dem waitress alikuja kuchukua order tena akanikuta nimezone out. And then I think nika-order food later. Bishi yangu akarudi nikarudi. So najikuta every time nimeenda. Like nimeenda naangalia vitu limit, text zetu, naenda kwa burial narudi. Yeah, I think it's astral projection. Wait. No, I'm joking. Yeah, so I actually it is. You wanasemaga spirit ikitoka kwa mwili. Anyway, yeah, akili yangu ilikuwa inatembea sana. Yeah, so najikuta nikifanya hivyo. So najikeep busy na na suppress feelings so that niache kuzurura na akili hivyo itani mess up. So I'd rather mess up myself ya kusuppress feelings. I'll deal with it later. Yeah, sijapata time hata ya kumourn or anything. Niko tu. Yeah. Taking a day. I'm numb kabisa. Yeah. Tell me about your media tour that you've recently announced on Instagram and all over. What is it about and how can people support this project that is such a big and passionate project for you? So, nilikuwa ni have an event by end of this month, but I can't because already nisha feel mwili. Ishaniambia that haitakuwa possible. So you're already feeling the signs now. Now, like when make it TV, like na feel dizzy and pain, and then womb ina because you can feel like blood ina try to prepare or ovulation. So ilikuwa inafai kwa this end month. Jambi was one of the speakers. So unfortunately, RIP to her, hatakuwa, but I'll still do it. I just needed your time ya kusuppress feelings vizuri. What is it about? Creating awareness about endo. Because hakuna mtu anajua endo ni nini. Unasikia tu watu wanasema endometriosis ni mbaya, but do you know what it is? Do you know what you're talking about? Do you know what you're creating awareness about? Because you need to understand. And that's why hii project yangu haijai ya women only. It's for women and men. So that men understand that demi yangu anaweza kuwa kona endo and I need to stay. I don't need to leave. And that dating somebody mwenye akona endo, you have to be very patient with, as a man, with sex, with taking care of them, with knowing what drugs are good for this person. Because nafaa nikikutuma like chemist or whatever, unajua dawa gani kununua, what kind of pads I use, because ya kuroll. You, as a man, you need to understand a lot of things. Unafaa kujua anytime 3 AM tunaenda hosi. Because it happens. Mamangu tunaenda na hosi 3 AM kwa nduthi. Na apandagi nduthi. Tulikuwa tu hivi na baridi. Nilikuwa napiga nduru mpaka watu nadhani nimekidnapiwa. But watu walikuwa wanajua mamangu, so it was okay. So yeah, it's for men and women to learn about that. Also, because after this I'm doing high school tour. Hey, walimu waelewe and matron. They need to understand that nikisema na mwana cramps naumwa for real, sijifanyi. Mimi niliteseka in high school. I can imagine all the ladies wenye wanalalaga kwa domu ukipiga nduru cause mati amekwambia it's normal. No wacha kujifanya juu hutaki kusoma. So yeah, high school I also need to talk to parents to understand that and dads and also kila mtu basically waelewe what endometriosis is or anything to do with the womb ya dem. Cause ni womb. People wanapitia miscarriages sana huku nje because of endo. Endo inakufanya upitie miscarriages. In affect reproductive system. Sana, unaweza kosa kupata mtoto, unaweza pata. Do you ever get worried that it affects that side of you? Yeah. Kuna time nilikuwa nimefikiria surrogate atawak. Maybe nikifika huko. Ama maybe adopt a kid. I don't know. Like I said, I suppress feelings. Nikifika huko nitadeal nayo. But yeah, people need to know a lot. Yeah. Unajua unaweza pata miscarriage and then mzazi wako akwambia, "Yeah, ulitoa, ulikuwa unataka kutoa." No. And for endo, I would say if you're a young lady and you really want a kid, I'd advise upate mapema. It gets worse as you progress. Yes. If it's possible, if your family can take care of the kid, if you're good financially, and even if you're not, talk to your parents. Kama uko ready to take care of mtoi, patu mtoi peleka huko, at least usemage uko na kamoja. Kamoja tu. Inakuwa constant fear in your imagine. Unless uko ready kutopata. If you're una issue na mtoi, survive. Because we are surviving as endo warriors, we are surviving. Yeah.
What message do you have for Kenyans out there who are watching you? They're seeing Natalie speaking up about Endo for the first time after, you know, losing a friend to the same monster. There's no shame in periods or Endo. Hakuna shame. Yeah. Ibe this time utainikuta. I think wanaume kwa ofisi yetu wananishangaga. Uko na pad, nisaidie. There's nothing wrong with you experiencing it. So whether you hide it or not, mwanaume atajua tu ni end month. Unajua wanaume wanafikiriaga end month kila day mana roll. Hawajuagi kunaendaga aje. Yeah. So there's nothing to hide about periods. Kama una roll itisha pad. Si hata wanabaigi condom. Kwani wanafichaga. They better trust tatu. Ask for your pads, ask for your contraceptives, walk as a proud person. In fact, mtarajibu kukuquestion like, unaitisha pads, unamtusi, kwani? I mean, hey, we pereko huko. You see, because tukiacha kuogopa, then stigma itaisha. Because mtu atajua enyewe wana roll na tuwezi ongea kwa sasa. Yeah, it's normal. That's how stigma grows actually. Yeah, yes. Like you unanyesha damu, like unaona cramps, you see. Now people start stigma inaanza. But if you unanyesha unataka kesho atakuuliza, atakuwa like yeah, it's normal. Hata na ananyesha. Wanaume wataanza kwa hata na ananyesha. And it's normal. Unaenda shop, acha tumchukulie pads. Wanaume wataanza kwa hivyo. But pia si tukionyesha like tunajificha. Atakuwa like yeah, ladies. So see what tukue brave. You have seen my poster, you can share it as much as possible. How can people support this venture? Is there a website, an email? Yeah, there's a page in it, Yellow Bold Girl. Yes, because we are bold. And that's the page where inakwambia everything you need to know about endometriosis. Anyone who does a video about endo, about me post pale so that people learn every other day. Yeah, I think for the event, once I'm done, nikimalizana na venue and all that, I think I've got a lot of emails from people who want to collaborate and work with me. Yeah, for that event, I think it's going to be one of the most successful events I may hold for the first time in my life. So if you have seen the poster, share widely. Yes, keep supporting. Awesome. We wish you all the best. Thank you. And we hope that this message goes out to everyone out there who have, anyone who has a misconception about this condition, at least wako enlightened. They know how to better treat people, how to understand people. Na wasikuwa wanajudge watu. Yeah, thank you. And I hope the project becomes a success. Na isikuwe hata kitu ya one time. Let's keep spreading the gospel. Yeah. Yes, ni pressure. Pressure. I'm like, hey, well, tukuje to support whichever way we can. How can people actually just support that event? In what ways can people collaborate? Posters, if unawaka kwa any media station, I think kuna a few media stations or many reach out wakasema once nime set up kila kitu, they'll share and they'll come. Wow. So unaweza come learn stories from watu wenye huko. I'll also share my I'm not sure niko 50-50 my deepest secrets living with endo. What is that? It's a lot. That's why bado nafikiria because if it's going to save people, then I will. Outa drop moja hapa waantie. It's hard. So I need time. Niume hizo feelings. Nikikuja huko kwa event niko chonjo. Ninawaambia tu kuambia. That is the day you lay your heart bare. That is if I feel mentally ready to share. If sitakuwa ready, I'll just share what I know about this girl. Yeah. No pressure. Yeah. But tuko hapa kukusupport. Thank you. And you can count on me. I don't promise to understand what you want. And you have already even told me that. But hey, I mean, I'm here. Call away. Now you have my number. So. Now I have your number. Ukisikia saa 9 nakuhitaji, please draw haraka kwangu. Yes. Niko hapo. Thank you so much, Natalie. We wish you all the best. Thank you. Na tuna hope kupatana kwa hizi streets as many times as possible. Thank you. Nataka kukua, part of the team that is going to spread this gospel of, and which is why nilikupasu so many times. Ukikuwa honest utaambia watu venye nimekutafuta kila mahali, ulikuwa unageuka hivi unakutana niko tu hapo bado. Yes, but thank you for agreeing to do this. Thank you. Tunakutakia kila laheri. Thank you so much. Tuko team, that has been such a fun and insightful conversation with Natalie Githinji. Please look out for her posters, support her in any way you can. Thank you so much for staying with us till the end of the show. I am Yvonne Kawira.
And this is Natalie. See you next time.